ఈరోజు మన టాపిక్ రియల్ నంబర్స్. What is a real number? A real number is a number that can be represented on the number line. అంటే నంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయగలిగే ఏ నెంబర్ అయినా ఒక రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ జీరో, పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్, నెగటివ్ ఇంటిజర్స్, ఫ్రాక్షన్స్, డెసిమల్స్, నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్, అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్, పై, ఈ, ఎక్సెట్రా. ఈ పైన చెప్పిన నెంబర్స్ అన్ని రియల్ నెంబర్స్. రేషనల్ నెంబర్. A number that is written in the form of p by q is a rational number. A number that can be written in the form of p by q is a rational number. A terminating decimal is a rational number. A non-terminating and repeating decimal is a rational number. A number under the square root is a perfect square, then it is again a rational number. అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ పీబిక్ ఫామ్లో రాసి ఉన్నా, ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పీబిక్ ఫామ్లో రాయగలిగి ఉన్నా, ఏదైనా ఒక నెంబర్ యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ టెర్మినేటింగ్ అయినా, ఏదైనా ఒక నెంబర్ యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటింగ్ అయినా, రూట్లోని ఏదైనా ఒక నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయినా అదొక రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో. సో హియర్ వీ కెన్ సీ ఫ్రాక్షన్స్, జీరో, పాజిటివ్ నెంబర్స్, నెగటివ్ నెంబర్స్, decimals, non-terminating and repeating decimals, and square root of perfect squares. All these are nothing but rational numbers. Irrational number. A number that cannot be written in the form of p by q is an irrational number. A non-terminating and non-repeating decimal is an irrational number. A number under the square root is not a perfect square, then it is again an irrational number. అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని పీబిక్ ఫామ్లో రాయగలిగే అవకాశం లేకపోయినా, ఏదైనా ఒక నెంబర్ యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ రిపీటింగ్ అయినా, రూట్లోని ఏదైనా ఒక నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాకపోయినా అది ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ పై, ఈ, అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్, అండ్ స్క్వేర్ రూట్స్ ఆఫ్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. Set of integers consists of 0 positive integral values and negative integral values. Set of whole numbers consists of 0 including positive integral values. Set of natural numbers are nothing but positive integers. Here you can see the flowchart of real numbers. So real numbers can be classified into set of rational numbers and set of irrational numbers. Rational numbers can be classified into set of integers and set of fractions. Integers can be classified into set of whole numbers and negative integers. Set of whole numbers can be classified into set of natural numbers and 0. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, every natural number is a whole number, but every whole number may or may not be a natural number. Every whole number is an integer, but every integer may or may not be a whole number. Every integer is a rational number, but every rational number may or may not be an integer. Every rational number is a real number, but every real number may or may not be a rational number. Similarly, every rational number is a real number, but every real number may or may not be an irrational number. Prime number. Prime number is a number that has exactly two factors. అంటే ఏ నెంబర్కైనా 2 factors ఉంటాయి, ఆ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. For example, the factors of 2 are 1, 2. The factors of 3 are 1, 3. The factors of 5 are 1, 5. The factors of 7 are 1, 7. The factors of 11 are 1, 11. That's why all these are prime numbers. Next one, going to composite number. A composite number is a number that has more than 2 factors. అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్కి 2 కన్నా ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే the composite number అవుతుంది. For example, the factors of 4 are 1, 2, 4. The factors of 6 are 1, 2, 3, 6. The factors of 8 are 1, 2, 4, 8. The factors of 9 are 1, 3, 9. The factors of 10 are 1, 2, 5, 10. The factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, 12. That's why all these are composite numbers. Fundamental theorem of arithmetic. So fundamental theorem of arithmetic states that every composite number
can be expressed as product of its prime numbers, and this factorization is unique apart from the order in which the primes are. అంటే ప్రతి కాంపోజ్ నెంబర్ని దాని ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. అండ్ మనం చేసే ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది ఇక్కడ వస్తున్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్డర్స్తో సంబంధం లేకుండా ఒక యూనిక్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a composite number 50 can be expressed as 50 equal to 2 into 5 square, and we can also express 50 as 5 square into 2. ఇక్కడ 50ని 2 into 5 square రాసిన 5 square into 2 రాసిన పెద్దగా ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్, here we have a note that if p is a prime number and p divides a square, then p also divides a. Let us consider an example that 3 divides 81, that is 3 divides 9 square, then 3 also divides 9. Let us check whether 4 power n ends with the digit 0 or not. Given a function of n equal to 4 power n, where n is a natural number, put n equal to 1, that is f of 1 equal to 4 power 1 is 4. Put n equal to 2, that is f of 2 equal to 4 square, that is 4 into 4, which is 16. Put n equal to 3, that is f of 3 equal to 4 cube, that is 4 into 4 into 4, that is 64. Put n equal to 4, that is f of 4 equal to 4 power 4, that is 4 square into 4 square, can be written as 16 into 16, that is 256. Here, in all the cases, we can observe, if you substitute the values of 1, 2, 3, 4, then you are getting the result might be ending with either 4 or 6 in all the cases. Thus, we can conclude that 4 power n ends with the digit either 4 or 6, not with the digit 0. Express each of the following numbers as a product of its prime factors. First one, 140. Here you can see it is an even number, so you can divide it by the number 2. That is, we have 2 sevens are 14 along with 0, that is 2 into 70 is 140. Again, 70 is an even number, so it can be divided by 2. But 2 3 are 6, we have a remainder 1. So 1 along with 0, that is 10, so 2 5s are 10. Again, 35, so here the number is ending with 5, so you can divide it by 5. So we have 5 sevens are 35. Thus, the prime factorization value of 140 is 2 square into 5 into 7. Next, 156. Again, we have an even number, so you can divide it by 2. So 2 sevens are 14, we have a remainder 1 along with 6, that is 2 8s are 16. Again, 78 here, that is an even number, so you can divide it by 2. So 2 3s are 6, we have a remainder 1 along with 8, that is 18, 2 9s are 18. Again, we can see a number 39, that is an odd number. So let us check whether the number is divisible by 3 or not. So simply add these two, that is 3 plus 9, 12. So 12 is divisible by 3, so you can continue with 3. So 3 ones are 3, 3 threes are 9. Thus, the prime factorization of 156 is 2 square into 3 into 30.